everybody, welcome back to my channel. Reading, Unit 15, Reading Loch Ness, page 88. Сьогодні у нас урок з вами читання. Будемо з вами читати про лохнеського монстра. So look at the photos, погляньте на ці фото. What do you know about Loch Ness and the Loch Ness Monster? Що ви знаєте про Лохнес та лохнеське чудовисько? Okay, so what we know about it? So all about Nessie, the Loch Ness monster. So we can read about it. Who is Nessie? Yes. So on the map point to where you think Loch Ness is. Yes, a loch is a Scottish word for lake. Ми знаємо, що loch – це шотландське слово, яке означає озеро. So we know that Loch Ness is located in the Highlands of Scotland. Що він знаходиться в Шотландії, це озеро. Так? Okay, so we also know that Loch Ness is the second largest loch in Scotland. Ми також знаємо, що Лохнес, саме лох, це озеро, так, є другим за величиною Шотландії. So, what else we know? Ну, тут about the story of Nessie, так, about Nessie, about this monster. So, this is said to be the first known sighting of the Loch Ness monster. Так, great. Ну, звичайно, багато говорять, що це legend, просто легенда. Так. Багато свідчень про це є. So, and even some books. So, read the article quickly and match the pictures A to C to the paragraphs 1 to 3. Прочитайте статтю і долучіть, будь ласка, абзаци 1, 2, 3 з малюнками, з ілюстраціями A, B, C. Окей, so Loch Ness. Listen, спершу прослухаємо. Loch Ness. 1. Loch is the Scottish Gaelic word for lake. Loch Ness is in the north of Scotland, not far from Inverness. The loch is 230 metres deep. It's the second deepest loch in Scotland, 36 kilometres long and nearly 3 kilometres wide. There's more water in Loch Ness than all the water in all the lakes in England and Wales. That's a lot of water for something to hide in. 2. The weather around the loch changes quickly. 1 minute it's sunny, the next it's cloudy, the next there's a bit of rain, and then it's sunny again. It can be a windy place too. Clouds move quickly through the sky, and on sunny days the clouds make shadows on the water. It's easy to think you see something in the water. When it's foggy, the fog sits on the loch, and it's possible to think you see things then too. 3. The story of the Loch Ness Monster, or Nessie, started about 1,500 years ago. Then, people called it a giant water animal. In the 1930s, a new road beside the loch brought more people to the area, and more people started to see more strange things. In fact, over 1,000 people think they saw a strange animal in the loch. There are several photos of some of the strange animals. Could any of them be Nessie? Okay, wonderful. So let's read together. So, loch is the Scottish Gaelic word for lake. Loch – це шотландське гальське слово, яке позначає слово озеро. Loch Ness is in the north of Scotland, not far from Inverness. Loch Ness знаходиться на півночі Шотландії, недалеко від Inverness. Таке місто Шотландії. The loch is 230 meters deep. Отже, це озеро 230 метрів в глибину. It's the second deepest loch in Scotland. Воно друге
за глибиною в Шотландії. 36 kilometers long and nearly 3 kilometers wide. 36 кілометрів в довжину і десь 3 кілометри в ширину, завширшки. There is more water in Loch Ness than all the water in all the lakes in England and Wales. У Лох-Несі більше води, ніж у всіх озерах Англії та Уелсу. So, that's a lot of water for something to hide in. І це справді достатньо багато води, аби чомусь в ній сховатися. Окей, so, однозначно, so one is B. Це у нас the history, yes, of Loch Ness and its location. So, 2. The weather around the Loch Ness changes quickly. Погода навколо Лох-Несу або навколо цього озера, так, змінюється швидко. One minute it's sunny, the next it's cloudy, the next there's a bit of rain, and then it's sunny again. Одну хвилину там сонячно, наступну хмарно, потім трошечки начебто і дощик пішов, і потім знову сонячно. It can be a windy place too. Це також може бути вітряним місцем. Clouds move quickly through the sky, and on sunny days the clouds make shadows on the water. Хмари можуть рухатися по небу в сонячні дні, і хмари віддають свої тіні на воду. It's easy to think you see something in the water. Легко подумати, що ви бачите щось у воді. When it's foggy, the fog sits on the loch and it's possible to think you see things then too. Коли туманно, то туман осідає на озеро, і можливо подумати, що ви бачите щось там також. So, 2 is C. And the third one. So, the story of the Loch Ness Monster or Nessie started about 1,500 years ago. Історія лохнеського монстра або Несі почалася 1500 років тому. Then people called it a giant water animal. Тоді люди називали його велетенським водяною твариною. So, in the 1930s, a new road beside the loch brought more people to the area and more people started to see more strange things. В 1930-х роках проклали так дорогу, the loch brought more people. Нова дорога, біля озера привела більше людей сюди, і більше людей почали бачити дивні речі. In fact, over 1,000 people think they saw a strange animal in the loch. Насправді, більше ніж 1000 людей вважають, що вони бачили все ж таки дивну тварину у озері. There are several photos of some of the strange animals. Існує декілька фото деяких дивних тварин. Could any of them be Nessie? Чи можуть вони бути Несі? Окей, so 3A. Excellent. Great. So, read the article again and answer the question. So, let's answer them. When do people think they see things on the lochs? Коли люди вважають, що бачать щось над озерами. На озері, так? So, when it's foggy. When it's foggy. So, what does loch mean? So, it means lake. Loch обозначає озеро. How big is Loch Ness? Наскільки Loch Ness великий? So, ось відповідь на це питання. So, the loch is 230 meters deep, 36 kilometers long and nearly 3 kilometers wide. Ось це у нас відповідь на третє питання, так? Про озеро. Наскільки воно глибоке і наскільки воно довге і широке. So, 4. Which has more water? The lakes of Wales and England or Loch Ness? Що має більше води? Озера Уельсу і Англії або Лох Нес? So, Loch Ness. Loch Ness has more water. У Лох Несі більше води. Так, when did people first see a monster? Коли люди перше побачили монстра? So, 1,500 years ago. 1,500 years ago.
Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Okay, great. So, do you think there is a monster living in Loch Ness? Як ви вважаєте, чи є монстр справді, який живе в Лох-Несі? So, if not, why do so many people think they see something? So, because of the fog, maybe. Because of, maybe, climate, because of its geographical position, maybe. Great. So, answer the following questions. So, that's all for today. Thank you for your attention. Чекаю на своїх підписників, спонсорів каналу на перевірці домашнього завдання відповідного тексту в робочому зошиті. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці. Наступний урок у нас буде Vocabulary, the weather, listening and speaking, page 89. Наступний урок у нас останній за 15-ю темою. So, see you, bye!